What's up guys? So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano nga ba i-activate at makita yung followers nyo sa Facebook gamit lamang ang inyong cellphone. So guys, kung natulungan po kayo nito, just let me know and comment down below. So bago ang lahat, intro muna tayo. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Okay guys, start tayo. Click nyo lang po yung Facebook apps and just make sure nakalagin kayo or ilagin nyo yung account nyo. Then click nyo po yung line sa gilid. Tapos click nyo po yung settings. Tapos hanapin nyo po doon yung privacy settings. And then i-click nyo po yun. Tapos hanapin nyo po yung who can send your friend request. Click. And then click nyo po yung friends of friends. After that, i-back nyo po. Tapos back nyo po ulit. Hanapin nyo po yung public post, tapos i-click nyo po yun. Tapos lahat po yun gagawin yung public. Bali, i-click nyo po yung mga public. Tapos i-back nyo na po. Pupunta po kayo sa profile nyo ulit. Yan. Tapos i-check nyo po kung may lumabas na followers. Kapag wala pa, i-click nyo po yung tatlong tuldok. Tapos edit profile. Edit details, scroll down, and then i-click niyo po yung followers ay followed by, tapos save. Pagtapos nun guys, kung gusto niyo makita kung hindi niyo pa rin may mabalak i-add kayo, i-click niyo po yung tatlong tuldok ulit, tapos i-click niyo po yung view as. Lalabas po dyan yung follow. So yun lamang po guys. Sana po may natutunan po kayo. Salamat po.